بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مجاهد البدري paediatric SPR. إن شاء الله نواصل الفيديوهات إن شاء الله. وفي الفيديو ده إن شاء الله حتكلم عن survival guide. How to survive your first call or the subsequent calls as well. That is very important for the first call. Especially if you're moving to Ireland from another system or if you're moving hospitals as well. Okay. So في حاجات مهمة شديد يعني في حاجات basics هنتكلم عنها أول حاجة. المفروض في حاجات بسيطة يعني المفروض تكون عندك swipe cards لأنه as pediatric SHO region call you will be called in case of emergency or to attend the delivery, especially if you are in a general hospital. يعني أنت إذا في مستشفى عندهم maternity unit فبينادوك إذا في instrumental deliveries، إذا في cesarean sections، وإذا في أي حاجة تانية يعني abnormal CTG ولا unexpected مثلا difficult delivery ولا يعني malformation. المهم فده واحد. الحاجة الثانية إذا عندك أي emergency في الA&E ومحتاج سوايب كارد عشان تخش يعني فمحتاج إنك تكون كده. نمرة واحد. الحاجة الثانية طبعا بيكون عندك بليب، والبليب مهم. المهم في البليب إنك تكون عارف ترد البليب كيف. إذا جاك بليب بتختلف حسب المستشفيات و how to initiate the بليب. الحاجة المهمة إنه أحيانا بتكون في أكتر من بليب. بيكون في بليب مثلا بتاع الماتيرنتي وبليب مثلا بتاع انكول ان جنرال. احيانا بتكون شايل يور اون بليب، يكون عندك البليب بتاعك. طبعا البليب از كومنلي يوزد في المستشفيات بتستخدم التليفونات. في حاجه غير البليبس وتكون عارف انك كيف تضرب البليب، تكون عارف السويتش بورد نمبر. اذا ما عارف the simple formula is ask. Don't be afraid to ask. Ask anyone. Ask the nurses, ask your registrar or SHO, whoever was in the unit before you. You can ask anybody يعني ما في مشكلة. بس لما تسأل النيرسز be careful not to ask a lot of questions. أحيانا ممكن بعض الناس بينظروا لها كأنه يعني deficiency، يعني أنت مثلا كيف ما عرفت لكن in general don't be afraid to ask and don't feel bad about saying I don't know. I need to ask, I need to learn. أي واحد في الدنيا دي ما تولد عارف أي حاجة، الناس بتتعلم من بعض وتتعلم فيه. الحاجة الثالثة أعرف your emergency department، أعرف the resuscitation room، أعرف equipment، أعرف التروليز، أي حاجة. ده blood sampling، مثلا IV cannulas، medication for the case emergency تعرفهم كويس. الحاجة الثانية بالنسبة للماتيرنتي يونتس والليبر وورد والثياتر تكون عارف الريسستير بتاعك in and out أو الورمر. تكون عارف how to use your equipment إذا كانت laryngoscope. بالنسبة للبيدياتريك مثلا SHO فغالبا الريجسترارز والكونسلتنتس هم بيعملوا معظم الحاجات في الجنرال يونتس. But you are expected at least إنك to prepare مثلا الintubation set، تكون عارف التيوبس size of the tubes. بيكون عادة في مثلا flow chart ولا information card بيكون ملصقة أو معلقة في الريسوسيتير. فحاول مر عليها شوفها أعرف. ولما تعمل كورسات بتاعت NRP Neonatal Resuscitation Program بيدوك الحاجات دي برضه، فتعرف size of the tubes according to the gestational age وال expected estimate weight of the baby. وتكون عارف ال suction tubes وتكون عارف ال settings بتاعت ال suction tubes. بتكون عارف مثلا your new puff مثلا ده السيستم بتاع اللي هو بتضبط فيه البيب أو ال positive inspiratory pressure والبيب ال positive end expiratory pressure. ask somebody. انت لو حضرت NRP كورس بيوريكم الحاجات دي، لكن مرات ال NRP كورسز في جنرال هوسبيتالز ما بتكون قبل ما انك تبدا الشيفت، بتكون
مثلا few days or few weeks later. فانت اسال اذا في registrar معك on call او انت registrar جيت من other system and you're not used to use the new POF مثلا، اسال اذا في SHO، اذا في midwives، اذا في اي زول مثلا قبلك في اليونت او في السيستم، اسال يعني ما في مشكله. الحاجه الثانيه if there is any يعني protocol in the unit, local protocol or national protocol, يعني check it, especially في حاجات مثلا زي الليوكيمياز والمالجنسيز، الكيموثيرابي مثلا جبل فبرايل نيوتروبينيا، الترانسفيوجن بروتوكولز للبليتلتس ولا الريد سيلز. الحاجات دي اذا موجوده في يونت اسالها. الدايبيتس في جنرال هوسبيتالز ولا في التيرشري هوسبيتالز بيكون عندهم بروتوكولز. معظم الناس في بروتوكولز كده مستخدمه عامه، يعني مثلا بالنسبه للدي كي بيكون موجوده، لكن بيكون في كل المستشفيات عندهم فولدرز هارد كوبيز للبروتوكولز، ولا بيكون عندهم مثلا اونلاين كوبيز، بيكون سوفت كوبيز خاطينهم على اونلاين سيستم ولا شيرد فولدر in the hospital، يعني كانترنت. فالمهم اعرف اذا في بروتوكولز. حاول تشيل تليفون الريجسترار معك ولا ستشوال معك غير البليب. انت عندك البليب لكن حاول تشيل التليفون. اعرف مثلا تليفون الكونسلتنت لو عرفته كويس، لو ما عرفته ممكن عبر السويتش بورد يعني تتصل على زي الكول سنترال وهم بيتصلوا على الكونسلتنت اذا احتجت تزور. زي ما قلت لك انك تعرف تونيشيات البليب مهم انك لحد تتصل على الاتيام الثانيه، مثلا تتصل بالسيرجيكال اسيتش او السيرجيكال ريجسترار او orthopedic ولا جايني، يعني ما تعبر other teams you know how to initiate the bleeps. اعرف التليفونات المهمه مثلا وانت كول مثلا بتاعت الراديولوجي، مثلا لو في بليب لللاب سيستم لللاب تكنيشنز، يعني احيانا بيكون عندهم بليبس غير الاكستنشن بتاعهم. سوري، احيانا في مستشفيات ناس اللاب ما بيكونوا افيلبل انك تتصل عليهم من الاكستنشن مثلا اوت اوف اورز اللي هي بعد 5 المساء، ما بيكونوا افيلبل، يعني انت بتحتاج انك تتصل على السويتش بورد ولا بيكون عندهم بليب تتصل عليهم، يعني تعمل لهم رنه في البليب وهم بيرجعوا لك. الحاجات الثانيه لما تكون انكول، الحاجات الثانيه مهمه انكول لو في اي جايد لاينز في الانتيبيوتيك ولا الانتي مايكروبيال جايد لاينز، احيانا بيكون في لوكال في مثلا في البيدياتريك عندنا جوينت جايد لاينز من تمبل ستريت وكروملين وتالا مثلا. these are the tertiary يعني big centers in the country in Dublin، فبيكون فيها a lot of input from the pharmacology ومن الميكروبيولوجي and the infectious disease. it's very good to have it either on your phone or take a picture of it and keep it as in your camera roll for example، ولا يكون عندك مثلا حافظه في دروب بوكس attachment في الايميل، ولا يكون عندك ورقه خدتها في جيبك. لكن ورقه في جيبك دي غالبا يعني ممكن تروح ممكن كده. تاني في شنو في الحاجات المهمه المفروض تكون عارفها لما تكون اون كول. ايوه، الهاند اوفر مهم. اذا انت اون كول مثلا، في ناس اون كولاتهم بتبدا مثلا الساعه 9 مساء او يجي 5 مساء بالنهار يكون ما فيش، حسب المستشفيات. في ناس بيبدوا من الصباح. you take the handover is very important carefully. من الزول اللي انت حتاخذ منه handover تعرف ازاي في اي sick patients، اي patient انت you need to know about him in case if they deteriorate or there is expected deterioration or whatever. You need to know about this patient and you go and check the chart, review the medication. In case إذا حصلت حاجة out of hours overnight، انت you know the case already and you can just go and assess because you know the background easy. في حاجة تانية مهمة اللي هي when you're looking for advice or you checking with the senior or you contacting other teams, whether they are local teams, other departments, or you're ringing for advice from a tertiary hospital. It's very important to use ISBAR formula. Well, ISBAR is I is for identification for yourself and the patient. You say, my name is Mojahid Elbadry, I'm a pediatric SPR, I'm calling from Castlebar regarding the patient, and you name the patient, you give the date of birth, and the patient might be known to the tertiary center you're ringing. بعد ذاك تتكلم عن السيتويشن، انت why you ringing، يعني شنو الكونسيرن هسي situation شنو، مثلا عندهم fever مثلا with reduced oral intake whatever, or weight loss, acute weight loss whatever. And then if there's any relevant background history you mention it as well in the B. So I
S, B, and then you have A for assessment. What's your overall assessment, and what's your recommendation? R for recommendation. I recommend this. يعني for example انت لو اتصلت على مثلا الكونسلتنت بتاعك او الريجسترار بتاعك او الريجسترار عايز يتصل الكونسلتنت، فinstead of يعني انت تتصل وتقول مثلا والله I have a 2-year-old or 2 weeks old with this problem, what should I do for him or for her? It's better if you say, for example, I have a 2-year-old. This is the pediatric region call. Mojahid is my name, for example. I'm ringing from A&E, I'm ringing from the ward or from the special care baby unit. I have this baby or this child with X problem. The relative background history is such and such. I have examined the baby and plotted the centiles, and my assessment is this. And the recommendations would be 1, 2, 3, and then you can conclude by what you think. Or do you think we can send them home and bring them to outpatients? بتدي انتباه أحسن. يعني أنت ما بتدي الهيستوري والexamination والassessment ساكت أو تكون الassessment بتاعك deficient. أنت يكون full assessment and then you are asking about what do you think, you know, we do next. So as if you have done everything and prepared everything. في حاجة تانية مهمة برضو، في حاجة تانية مهمة شديد، اللي هو بالذات لما انت تكون يا دوباد يعني الحياة بتكون overwhelming، يعني الحياة بتكون كتير، يعني الزول بيشوف حياة كتيرة وفي distraction كتير، فkeep a list. يبدأ في sticky notes موجودة في معظم المستشفيات، موجودة في معظم النيرسينج ديسكس. جيب معك sticky notes ولا أي ورقة، وخلي طبعا حيكون معك قلم للدوكيومنتيشن، فأكتب. في ضربوا لك مثلا عنبر، في واحد داير كانيلا وانت مثلا بيزي في الليالي، اكتب مثلا كانيلا كده مثلا by 6 o'clock in the evening next dose. في حاجة to review on the maternity ward, and you learn how to prioritize the cases you have to review as well. very important انك تكتب، خدها معك الورقة وحاول work through them. يعني انت إذا very busy يعني في sick kids but you have to prioritize into who you will see first and who you will assess first. لكن مهم انك to keep the list معك، خليهم في جيبك، ممكن your back pocket، وراجعهم كل فترة، يعني don't leave them for long so you forget. وإذا مثلا ضرب لك في حتة وأنت كنت busy وأنت كنت أنا بيجي وما قدرت تمشي في الوقت اللي قلته، you can ring the ward or the area and tell them I was supposed to come at this time but sorry I'm busy. Once I finish I will come. Unless it was urgent, then you have to leave whatever you have in your hand and go. Sometimes if you're really busy and you have been called in more than one location, you tell them to ring your registrar if you're really busy and can't ring, or if you have sometimes you can ring your registrar and ask them, or the SHO for example, to go to the other area while you مثلا dealing with one patient. تقريبا دي الحاجات الكبيرة والمهمة والأساسية يعني في الأون-كول، يعني to have to survive your call. One more thing, don't forget yourself. When you're on call, you have to look after yourself. Because if you don't look after yourself and you're not well, it will be impossible to look after your patients. And you can easily make mistakes, especially if you're overstretched. Think a couple of times before you do, for example, bloods or the complex tasks towards the end of the shift. If it's appropriate, you can leave it for the as they say, for the fresh eyes and the fresh hands. زي ما بنقول كل مرة، إذا في أي حاجة ممكن تتعدل أو تضاف أو في حاجة ممكن تصلح يعني the content or the technicality of the videos, please don't keep it to yourself and just write it as a comment on YouTube, or you can drop me an email at info@mojahid-elbadry.com. وجزاكم الله خير. فحيكون في رابط متاح إن شاء الله زي ما ظاهر في أسفل الفيديو، حيكون في الويب سايت حيكون متاح برضو إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.